Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Welcome back to Higher Mathematics class, Chapter 14, Exercise 14, Lecture 1. In this class, I am going to discuss about basic concepts of probability and some elementary definition. Let's join with me. Look at the screen. You can see a cloudy sky. আকাশে এই মেঘের আধিক্য দেখে তোমরা বলতে পারো যে আজকে বৃষ্টি হতে পারে। Seeing this cloudy sky, you can say rainfall is very probable today. Definition of probability. Probability is the mathematical measure whether an event may occur or not. Probability is a way of expressing knowledge or belief that an event will occur or has occurred. তাহলে probability একটা ম্যাথমেটিক্যাল মেজারমেন্ট যেখানে আমরা বলতে পারবো যে কোনো একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কত পার্সেন্ট ঘটতে পারে কি পারে না। ওকে, basic concepts related to probability. Random experiment. A random experiment is where you know all possible outcomes of the experiment, but you cannot say the exact outcome of a certain attempts in this experiment. যেমন সাপোজ তোমরা একটা ডাইস থ্রো করলা, ডাইসের কয়টা আউটকাম আসতে পারে 1 to 6, 6টা আউটকাম, কিন্তু কোনটা এক্স্যাক্টলি আসবে, এক্স্যাক্টলি 1 আসবে কি 2 আসবে কি 3 আসবে এটা তোমরা বলতে পারো না। তাহলে এই এক্সপেরিমেন্টটাকে বলা হবে র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট। ক্লিয়ার? Event. An outcome or a combination of outcomes of an experiment is called an event. For example, getting 3 after throwing a dice is an event. Again, getting an even number in this regard is also an event. Okay? Getting 3 শুধুমাত্র একটা আউটকাম, আর গেটিং ইভেন নাম্বার, এটা ডাইসের ইভেন নাম্বার কয়টা থাকে বলো তো? 2, 4, 6, তিনটা। তাহলে এটা কম্বিনেশন অফ আউটকামস, যে কোনোটাকেই ইভেন্ট বলা যেতে পারে। বুঝেছো? Equally likely events. If the possibilities of the outcomes of a random experiment occurring are same, which means no outcome is more or less likely to happen than any other outcome, the possible outcomes are called equally likely events. For example, the occurrence of a head or tail in the tossing of a coin are equally likely events, unless the coin is defective or based in some way. Therefore, getting head and tail are equally likely events. Okay? Mutually exclusive event. Two or more possible outcomes of a random experiments are called mutually exclusive event if the occurrence of one of those events precludes the possibility of the other events. যদি দুইটা ঘটনা বা তার অধিক ঘটনার মধ্যে এরকম সম্পর্ক হয় যে একটা ঘটলে আরেকটা ঘটবে না, তাহলে সেই দুইটা ঘটনাকে বলা হয় মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস, পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা। ওকে? ফর এক্সাম্পল, in the tossing of a coin, the occurrence of head and tail are mutually exclusive events. Since if head occurs, then tail cannot occur, and vice versa. That means head and tail cannot occur at the same time. Okay? তাহলে পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা বা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস হলো যদি প্রথমটা ঘটে তাহলে দ্বিতীয়টা ঘটবে না, যদি দ্বিতীয়টা ঘটে তাহলে প্রথমটা ঘটবে না। তাহলে এই এরকম ঘটনাকে বলা হয় মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট। ওকে? তার মানে যদি দুইটা ইভেন্টের সেট করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে কোনো কমন এলিমেন্ট থাকবে না। ওকে? একটা ঘটলে যেহেতু আরেকটা ঘটবে না, আরেকটা ঘটলে এটা ঘটবে না। বুঝেছো? Now, favorable outcomes. The outcome of interest of an event
in an experiment is called favorable outcome. The number of favorable outcomes of getting an odd number on throwing a dice is 3. Favorable outcome means অনুকূল ঘটনা। আমরা যেটা চাই, আমরা যদি চাই যে একটা ডাইস থ্রো করে অড নাম্বার চাই, তাহলে আমাদের ইন্টারেস্ট হলো অড নাম্বারের প্রতি। অড নাম্বার ডাইসে কয়টা থাকে বলো তো? 3টা। তাহলে আমাদের ফেভারেবল আউটকামস এর সংখ্যা হয়ে গেল 3টা। কথা বুঝেছো? Sample space and sample point. The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. যেমন একটা ডাইস যদি থ্রো করি তাহলে কি পড়তে পারে? 1 2 3 4 5 6 সবই পড়তে পারে। তাহলে সব পসিবল আউটকামস এর যে সেট তাকে বলা হবে স্যাম্পল স্পেস। তাহলে একটা ডাইস থ্রো করলে তার স্যাম্পল স্পেস কি হবে বলতো? সেট অফ 1 2 3 4 5 6। ওকে, let's see another example. The tossing of a coin has two possible outcomes, head and tail. If the result of this experiment is expressed as S, then we can write S is equal to second bracket head and tail. This set is known as sample space. Okay. Again, suppose two coins are tossed simultaneously. Then sample space is head head, head tail, tail head, tail tail. Every element of a sample space is called sample point. তাহলে এখানে head head হলো একটা sample point, head tail sample point. তাহলে এই sample space এর sample point হলো 4টা, এই sample space এর sample point হলো 2টা। ওকে, mathematical definition. Let S be a finite sample space associated with a random experiment and A be an event of S. Let the total number of sample point of A be n of A and that of S be n of S. Then the probability of the event A is denoted by P of A, and this is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. Favorable outcomes মানে আমরা কি চাই? আমরা এই ইভেন্টের প্রবাবিলিটি বের করতে চাই। তাহলে এই ইভেন্টের স্যাম্পল পয়েন্ট যতগুলো আছে ততগুলো লিখবো এখানে। এবং টোটাল আউটকামস মিন্স স্যাম্পল স্পেস, স্যাম্পল স্পেসের স্যাম্পল পয়েন্ট কয়টা আছে সেটা ডিনোমিনেটরে লিখবো। তাহলে আমরা এখানে লিখলাম n of a by n of s। তাহলে a তো s এর একটা ইভেন্ট, তার মানে a s এর সাবসেট। তাহলে n of a অবশ্যই n of s এর চেয়ে সমান অথবা ছোট হবে। তাহলে এটা একটা প্রপার ফ্র্যাকশন হচ্ছে এবং যার সর্বোচ্চ ভ্যালু হতে পারে 1। কখন 1 হবে? যখন a সেটটা s সেটের সমান হবে। ওকে, for example, if a dice is cast, then the sample space S is equal to 1 2 3 4 5 6 and an event of an odd number is A. Odd number কি কি আছে এখানে? 1 3 5, so n of S is equal to 6 and n of A is equal to 3. Number of element of S 6, number of element of A 3. Therefore, probability of P of A is equal to n of A by n of S. Here n of A is equal to 3 and n of S 6. 3 by 6 is equal to half. Therefore, probability of getting odd number on throwing a dice is half. Clear? I hope it is. Remark, probability of an event A is represented by a real number in the range from 0 to 1. Probability 0 হতে পারে এবং সর্বোচ্চ কি হতে পারে? 1 হতে পারে। কখন 1 হবে বললাম? যখন a সেটটা s সেটের সমান হবে। ওকে, যখন ফেভারেবল ইভেন্টটা টোটাল ইভেন্টের সমান হবে তখনই প্রবাবিলিটি হতে পারে 1। আর 0 হতে পারে কখন? যখন ফেভারেবল ইভেন্টটা আমার টোটাল ইভেন্টের মধ্যে নাই, তখন প্রবাবিলিটি কি হতে পারে? 0 হতে পারে। ওকে, যেমন যদি বলা হয় যে এটা ডাইস থ্রো করলে 7 পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, তাহলে 7 কি ডাইসের মধ্যে আছে?
নাই, তাহলে প্রবাবিলিটি 0। ওকে, যদি বলা হয় যে একটা ডাইস থ্রো করলাম 6 পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, 6 কয়বার আছে, একবার আছে, তাহলে প্রবাবিলিটি হবে 1/6। ওকে, কারণ কি ফেভারেবল ইভেন্ট আমাদের একটা হচ্ছে আর টোটাল ইভেন্ট হচ্ছে 6টা, তাহলে আমরা প্রবাবিলিটি পেয়ে গেলাম 1/6। ক্লিয়ার? Now, sure events or certain events. An event is called a sure event when it always happens. The probability of a sure event is 1. যদি তোমাকে একটা ব্যাগ দেওয়া হয় এবং ওই ব্যাগের মধ্যে একটা শুধুমাত্র কালো বল দেওয়া থাকে এবং তোমাকে যদি বলা হয় যে একটা বল বের করো এবং বলটা কালো হবে, তার প্রবাবিলিটি কত হবে? যেহেতু বল টোটাল ইভেন্ট কত বলো 1 এবং আমাদের ফেভারেবল ইভেন্টও কি হচ্ছে 1, তাহলে 1/1 কি হচ্ছে বলো তো 1। তাহলে শিওর ইভেন্ট মানে কি একটাতে একটাই, মানে আমি ওই বলটা উঠালে সেই বলটা কালোই হবে, তাহলে শিওর হয়ে গেল। ওকে, another example, the probability that sun will rise tomorrow from the east is 1. সূর্য তো প্রতিদিনই পূর্ব দিক থেকে ওঠে, তাহলে তার প্রবাবিলিটি 1। যদি কোনো একদিন মিস করতো যে সূর্য না একদিন পশ্চিম দিক থেকে উঠছে, তাহলে তার প্রবাবিলিটি কি হতো না, 1 হতো না। ওকে, ইম্পসিবল ইভেন্ট, ওই যে বললাম আগে যে একটা ডাইস থ্রো করলাম এবং 7 পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, 7 কি ডাইস থ্রো করলে 7 কি পেতে পারি আমরা? না, পেতে পারি না, তাহলে সেটা হয়ে যাবে ইম্পসিবল ইভেন্ট। An event is called an impossible event when it never occurs. The probability of an impossible event is 0. Okay, আমরা বলতে পারি যে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠার প্রবাবিলিটি কত, পশ্চিম দিকে ওঠার প্রবাবিলিটি 0, তাহলে এটা একটা ইম্পসিবল ইভেন্ট। ক্লিয়ার? Method of probability. Using the method of probability, all possible outcomes of tossing two coins together may be exhibited in the form of a diagram as follows. Sample space. ফার্স্ট কয়েন থ্রো করলে আমরা কি পেতে পারি বলতো? হেড, টেল। এবার যদি সেকেন্ড কয়েন থ্রো করি তাহলে এখানে আমরা পেতে পারি সেম কেস হেড এন্ড টেল, এখানে পেতে পারি আমরা হেড এন্ড টেল। দুইটা কয়েন যেহেতু থ্রো করতে হবে তাহলে এর জন্য দুইটা কয়েন, যদি আরো একটা কয়েন থ্রো করতে হতো তাহলে এখানে আরো দুইটা লিখতাম হেড এন্ড টেল, হেড এন্ড টেল, হেড এন্ড টেল, হেড এন্ড টেল। ওকে, তাহলে স্যাম্পল স্পেসটা আমরা পাবো হেড হেড, হেড টেল, টেল হেড, টেল টেল। তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি হেড হেড, এইচ এইচ, হেড টেল, এইচ টি, টেল হেড, টি এইচ, টেল টেল, টি টি। তাহলে আমরা কয়টা স্যাম্পল পয়েন্ট পেলাম? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা। তাহলে স্যাম্পল স্পেসটা হলো head head, head tail, tail head, tail tail. Okay, no problem. Suppose two unbased coin is tossed together from the sample space using a probability and find the probability of getting head on first and tail on second coin. This is the probability tree and we get sample space head head, head tail, tail head, tail tail. Here the number of sample points is 4 and the favorable outcomes is 1. This one. So the probability of getting head on first and tail on the second coin will be probability of A is equal to 1/4. Clear? I hope it is. Now assessment. Problem 1. Suppose an unbased coin is tossed thrice. Show the sample space using a probability tree and find the probabilities of each of the following events. First case, getting just one tail. Second case, getting head in all three tossing. Third case, getting at least
one tail. Homework: make an assignment on the lecture and submit the copy in the group. Date of submission 30/5/2021. This is all for today. Thank you.